Okay, we are live. Good afternoon, everybody. This is Gian-Grasso, Tomczak, and Hufe, in our weekly check-in on what's going on in immigration news. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí está Gian-Grasso, de parte de Gian-Grasso, Tomczak y Hufe, aquí presentando nuestra discusión semanal sobre lo que está sucediendo con la migración. I am accompanied by paralegal and translator Super Daniel Vasquez, as well as, sorry. No, dale. As well as our law clerk, Alina Park, who runs everything technologically. Estoy acompañado de paralegal Daniel Vázquez y nuestro ayudante legal Alina, que trabaja todos los asuntos técnicos. Traductor super. Yeah. Anyway, guys, so we're going to talk about what's at the front of every news show in the country right now, eclipsing even the pandemic in terms of news coverage. What's going on at the U.S.-Mexico border? Entonces, hoy hablaremos de lo que está eclipsando todo lo que aparece en las noticias, más que incluso la pandemia, lo que está sucediendo ahora en la frontera entre los Estados Unidos y México. And then we're going to talk a little bit about what the appointment of Vice President Kamala Harris to be in charge of the government's response to the border crisis means. Y luego hablaremos de qué significa el nombramiento del vicepresidente Kamala Harris para que ella se encarga de el asunto de lo que está sucediendo en la frontera entre México y los Estados Unidos. And look, you know, as I'm speaking to everyone, I realize that I've fallen into the trap in discussing what's going on at the U.S.-Mexico border by calling it a crisis. It, in fact, is not a crisis, but something that's much more large and complex than simply saying it's an emergency. In fact, it's something that the United States has dealt with for years now and is an ongoing question of our international relations in this hemisphere. Entonces, cuando estoy hablando con ustedes, me estoy dando cuenta que estoy utilizando la palabra crisis para describir lo que está sucediendo en la frontera. Y es importante saber que es algo muy largo y muy complejo y tiene mucha historia, algo que los Estados Unidos se ha enterado por mucho tiempo en esta parte del mundo. So let's talk about what is the most important thing now and why it's so contentious in Washington. This is a political question. It's very clear that as the Biden administration attempts to pass all manner of legislation, the Republican Party has a unifying goal to stop it. Entonces vamos a hablar de cuál es lo que está sucediendo. Entonces esto es algo muy político en que parece que lo que está proponiendo el presidente Joe Biden es algo que el Partido Republicano está opuesto de una manera muy unificada. It really, in some ways, has nothing to do with the people arriving at the border, but rather how the Republicans can make this into an issue that galvanizes their supporters. And as we know from the past president, that attacking people fleeing harm in Central America is one of the main ways they do that. Y en muchos casos, esto no se trata de las personas que están entrando a los Estados Unidos, sino es un tema que galvaniza las personas que apoyan el Partido Republicano, en que, como sabemos con el presidente anterior,
atacando las personas que están huyendo de los países de Centroamérica es como una manera de obtener el apoyo de las personas que están apoyando el partido político republicano. Because the Biden administration has been explicit in its words that it's looking to reverse a number of Trump's border policies, the Republicans have framed this issue as some sort of new or novel situation at the border, that Biden has essentially invited people to come to the United States. Entonces, como este presidente Joe Biden se está enfocando en cómo eliminar las políticas que ha hecho el presidente anterior, los republicanos como enmarcado lo que está haciendo Biden como algo nuevo, como algo que está intentando de dejar personas entrar sin reglas y sin ninguna manera de controlar. Eso es lo que ha hecho el Partido Republicano. Frankly, this is wholly disingenuous and a lie, for lack of a better term. We use stronger words, but this is a professional broadcast. Y esto es falso y en muchos casos se podría decir que es una mentira. Podemos utilizar otras palabras, pero como estamos en un ambiente profesional, esto sería como la palabra que utilizamos. So, I mean, one of the things that's important to recognize about the current situation at the border is it has gone through cycles like this through the current administration, through the Trump administration, through the Obama administration, particularly with reference to Central American immigration. Es importante notar que lo que estamos viendo ahora es algo que ha pasado por ciclos, por esta administración, la administración del Trump y también la administración de Obama, donde se tratan de inmigrantes que vienen de Centroamérica. I don't want to get too technical about it, but this current cycle of rising migration has been happening for almost a year, since April of 2020. Entonces, no nos interesa hablar de manera muy técnica, pero este ciclo actual, donde estamos viendo un aumento en la migración, está pasando por más de un año, desde marzo del año pasado. The sort of wellspring event of this action was when the Trump administration essentially closed the border for health reasons due to the COVID-19 pandemic. Entonces, como el evento que comenzó este ciclo que estamos viendo ahora es cuando el presidente Trump decidió cerrar las fronteras por razones de salud y él quiso cerrar las fronteras por eso. And, you know, there's a very simple reason why this happened. If we're judging in terms of border contacts and people trying to cross the border, when they started not permitting people entry, people were expelled back to Mexico and tried again almost immediately. Entonces, cuando se hablan de esta situación, de los contactos en la frontera, lo que pasó con muchas personas es que le devolvieron a México y ellos intentaron darle como un proceso judicial en ese momento, intentaron de nuevo. So we're not talking about necessarily one person, one entry, but rather somebody who's been expelled who will try 3 or 4 more times. And those people who are doing this are overwhelmingly single men who are trying to immigrate, not families. O sea, no estamos hablando de personas que entran una vez y están expulsados una vez, sino estas personas que entran y intentan de entrar varias veces. En muchos casos son solteros, hombres solteros, no son familias que tratan de, o sea, que están entrando 3, 4 veces y luego se están
son expulsados. That's not to say that family contacts at the border are not rising. They are right now, but they're still at about half of what they were even in 2019, sort of at the last peak in this cycle. Esto no quiere decir que los contactos con familias que están entrando no existen. Todavía existen, pero están como a la mitad de lo que vimos como en el 2019. And another thing that's been trying to be portrayed in the media for political reasons is that this current government has almost invited people in. But the reality is almost no policies have changed since the Trump administration regarding border entries. Algo que estamos viendo muchos por los medios es este argumento de que este presidente ha como invitado a estas personas a entrar sin reglas, pero esto no es cierto porque con esta administración, por la mayoría, las leyes siguen igual, las reglas siguen igual, entonces no hubo gran cambios todavía. I mean, Biden has done some laudable things, such as terminate the migrant protections program, which sent people back to Mexico to do their immigration cases in that country. Entonces, Biden ha hecho algunas cosas como terminar el programa de protección de migrante en México, que But es that- un programa, No, que era un programa que donde personas tenían que quedarse en México para esperar los casos. but that program really, I think, affected about 1.2% of all possible entries. Pero ese programa ha afectado como 1.2% de la población. You know, the Biden administration also has taken to permitting family units to enter and not be expelled immediately again. Y también en la administración de Biden ha permitido que las familias puedan entrar si están expulsados de una vez. But this also doesn't represent a great change. It just represents the United States beginning to respect their international commitments and what they've agreed to do in these situations again. Y esto quizás no refleja un gran cambio, si no refleja que los Estados Unidos están cometidos de una manera internacional de preservar lo que hemos dicho que vamos a hacer con respecto a esta situación. And as we mentioned earlier, this has been happening for the most of the past decade. And it really asks the question, why do these immigration patterns keep continuing? Y por lo menos esto es lo que hemos visto por la década pasada, pero la pregunta ahora sería, ¿por qué es que estamos viendo, por qué estamos viendo esos ciclos? And the reality that won't be a surprise to anybody who really honestly follows immigration or is coming from Guatemala, Honduras, El Salvador. The reality is there's three things that are shaping the current migration. Only one of them, which is relatively new. Entonces, la realidad es que quizás muchas personas que no son de Honduras, El Salvador, Guatemala, que lo sepan, es que son tres factores principales para explicar lo que estamos viendo con la migración ahora. Y quizás uno que es más nuevo, más reciente. So the first issue is general instability in the Central American region. The questions of a poor economy, violence, political instability have all been
unfortunately, factors that have pushed people to the United States. Entonces, principalmente, se puede hablar de la instabilidad general de estos países, de una economía pobre, de la violencia, de una instabilidad político que vemos en estos países para explicar la razón para mudarse. I mean, an instability that, frankly, the United States has played a huge role in creating through their policies in these countries. Y una instabilidad que los Estados Unidos ha tomado un papel grande en creando en el pasado en estos países. Another issue is sort of the changing environment and natural disasters in these countries. Over the past decade, we've seen shifts in climate that have caused great drought and problems in places, particularly Guatemala. For example, Honduras, there have been multiple completely destructive hurricanes that have destroyed the infrastructure of the country. Because of these factors, we are also seeing migration from people who have lost everything because of these natural disasters. Segundo, se trata del medio ambiente que está cambiando y los desastres naturales dentro de estos países. Por ejemplo, en Guatemala hubo unas sequías donde no había agua. En Honduras hemos visto muchos huracanes que ha destruido muchos edificios y la infraestructura y ha dejado muchas personas en esos países sin ningún recurso, sin casas. Y eso ha afectado también el camino del efecto de migración. I mean, in addition to these sort of systematic and natural issues, we also have the new factor, the pandemic, which has destroyed the economy in many ways, destroyed the economy of the world, but has had particular effect in these countries. Y encima de estos desastres naturales y problemas sistemáticos, también tenemos el factor nuevo que es la pandemia, que ha destruido las economías de muchos países y ha complicado la situación más. Until we sort of acknowledge that these are larger problems, and it's not simply, a question of people rushing the border, because that's not what it is. It's people asking for help, leaving an impossible circumstance. Until we accept that as a factor, we will not have a solution for what's going on at the border. Hasta que nosotros no reconozcamos estos problemas más importantes, que no es un asunto de personas huyendo a la frontera, hasta que no reconocemos los problemas que hemos mencionado, nunca tendremos una solución a esta situación de migración. I mean, the reality and probably what would be the more functional response would be to acknowledge that desperation is what's leading this, and that these folks who are coming here, many of whom are requesting asylum, and that's another question, whether asylum law currently accurately reflects the needs of this country. But these people are coming, they're in desperate situations, and they're asking for a legal form of entry through asylum. This is not a crisis, it's a question of capacity, and the government giving enough resources and making a commitment to a long-term solution at the border. La realidad es que la respuesta más funcional para esta situación es reconocer que la desesperación es lo que está causando esto. Hay muchas personas que están pidiendo el asilo, y eso es como otro asunto también. Hay muchas personas que están pidiendo ayuda legal para entrar por lo que ellos han sufrido en sus países. Entonces, no es un asunto de averiguar la manera, si es legal, es un asunto de nuestra capacidad
para, o sea, ayudar a estas personas, ofrecer esta ayuda que muchas personas que han sufrido mucho, a ver si cómo lo podemos ayudar. I mean, certainly at our firm, we're dedicated to, being a part of the solution with this problem and helping, people who are in these situations make their claims and pursue their rights in court. And on a larger scale, we're dedicated to ensuring that the government respects that these people are not criminals, but are rather people who are legally immigrating to try and make a better life for themselves. Y en nuestra firma estamos dedicados a ser parte de la solución y ayudar a las personas en estas situaciones para hacer sus reclamos a la corte y pedir sus derechos, y como de una manera a otro nivel también queremos asegurarnos que el gobierno respeta a esas personas, que ellos no son criminales, que son personas que quieren mejorar sus vidas y obtener las oportunidades para hacerlo. Please, if you have any questions or comments, you can put them in the comments here, either on YouTube or on Facebook, and we'd be happy to answer them. Por favor, si usted tiene algunas preguntas o dudas, siempre lo puede dejar en la sección de los comentarios, aquí en YouTube o aquí en Facebook o en YouTube, y nosotros estamos disponibles a ayudarlos. Switching gears a little bit, I wanted to talk a little bit about the vice president being put as the sort of face of the Biden administration's response to what's going on at the border. Cambiando el tema, me gustaría hablar un poquito de lo que significa poniendo el vicepresidente como quien dice la cara como del movimiento de lo que estamos viendo en la frontera, de hablar de qué significa eso. So, I mean, Kamala Harris is the former senator from California, a border state. She has lots of experience with immigration and with the impact that immigrants have on our communities. So, Kamala Harris es el ex senador de California, un estado de frontera. Entonces, ella tiene mucha experiencia con inmigración y con los asuntos de inmigración. One thing she said very clearly and explicitly that I find, somewhat positive and makes me a little bit optimistic is that she's expressly said that undocumented people in this country, undocumented immigrants, are not criminals. Algo que ella dijo muy claro y muy definitivamente, que me parece algo positivo, algo que me da un poquito de esperanza, es que ella dijo que personas sin documentos, inmigrantes sin documentos, no son criminales. It seems ridiculous that even has to be expressed because, quote unquote, undocumented immigrants are our neighbors, our colleagues, are just people we meet on the street. It's pretty obvious that, your status as not having papers doesn't make you a criminal. Es un poco ridículo que tenemos que decir cosas así, porque es muy obvio que personas inmigrantes sin documentos son nuestros vecinos, nuestros colegas, personas que conocemos en las calles. Entonces son personas, es algo como es ridículo para decir, son personas que conocemos. But I guess after 4 years of the Trump administration and some of the absolute unhinged insanity that's come out over the years talking about immigrants, we have to take this as positive. Pero quizás con lo que vimos durante los 4 años de presidente Trump y todas las locuras que vimos, quizás Tonterías. Es importante, tonterías, locuras de todos, quizás es importante mencionar y hablar claramente. There's some other positive
things about, Vice President Harris's past with regards to immigration. She's been a pretty strident supporter of immigration reform in the past. And she called the wall, the border wall, and those types of, very blatant security measures. She's called them a waste of money in the past. So those are good factors. Hay otros factores positivos de la historia de Kamala Harris con respecto a migración. Ella ha apoyado mucho la reforma migratoria y en varias ocasiones ella ha llamado como el enfoque en como el muro y como para obtener como la seguridad de la frontera como un gasto de nuestros recursos. She also has said that asylum is not illegal immigration, and we need to make that distinction, and disagrees with any policy that would turn America's back on those who are fleeing harm. So again, really enlightened views on the people who are trying to gain refuge now. Y también ella ha mencionado que el asilo no es un tipo de migración que es ilegal. Y ella varias veces ha apoyado a personas que están saliendo de sus países por amenazas y por desastres y cosas de esa manera. Ella dice que es muy importante a proteger a esas personas. So, these are all good facts. We'll see what happens. That's the reality. Do I prefer that we have someone who may be leading and coordinating who says these things? Yes. But the real proof will be in what happens. And, we'll just have to wait and see. Entonces, muy bien que ella dice estas cosas, pero tendremos que ver qué va a pasar. Eso es la realidad. Prefiero tener a personas que dice estas cosas buenas en la migración. Claro que sí, pero tendremos que ver lo que va a pasar con esto. All right. Well, I think that's about it from us today. Thank you for watching. Any questions? As I said, we are open to hearing from you and trying to make immigration a little less confusing from a policy level, from a personal level, any way we can. So again, I'm Brennan Gian-Grasso, partner at Gian-Grasso, Tomczak, and Hufe. Daniel Vasquez here, paralegal extraordinaire. And Alina Park, who keeps everything going technologically and as a future attorney. So we look forward to seeing you next week. Thanks for joining us, everyone.